विद्यार्थी मित्रो, आपण मागच्या पिरियडमध्ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन टॉपिकला सुरुवात केली होती आणि त्यामध्ये नर्वस कोऑर्डिनेशन नावाचा टॉपिक जो आहे आर्टिकल ते आपण पूर्ण केले. आजच्या पिरियडमध्ये आपल्याला केमिकल कोऑर्डिनेशन काय आहे, पिट्युटरी ग्लँडचं स्ट्रक्चर पूर्ण आपल्याला अभ्यास करायचे. लक्ष द्या, आपण पाहू. कंट्रोल अँड कोऑर्डिनेशन means our body activities are coordinated or controlled by two systems in our body. One is nervous system and another is endocrine system. Nervous system control our body activities with the help of neurons that carry impulses from one place to another place. Endocrine system consists of different kinds of endocrine glands. Those endocrine glands secrete hormones, and hormones control our overall metabolic activities in our body. Hormone secretory glands in our body are the most important gland to be studied is pituitary gland. External morphology of pituitary gland and internal morphology of pituitary gland हे आपल्याला अभ्यासायचे आहे. पहिल्यांदा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मध्ये काय आहे? What is pituitary gland? Pituitary gland is the most important endocrine gland in our body. It is located in hypophyseal cavity in sphenoid bone of skull. Pituitary gland is located in the hypophyseal cavity in sphenoid bone of skull. That cavity is also known as sella turcica cavity in sphenoid bone, in which our pituitary gland is downwardly lodged. Then shape, size, color and weight. Pituitary gland is P-shaped endocrine gland. वाटाण्याच्या आकाराची छोटीशी endocrine gland. Size 10 millimeter long, 13 millimeter broad and weight 0.6 milligram. So width is more than length in case of pituitary gland. Width is 13 mm and length is 10 mm. Then divisions. Pituitary gland is structurally divided into two main parts. One part is called as adenohypophysis and another part is called as neurohypophysis. Adenohypophysis is anterior large portion of pituitary gland, while neurohypophysis is posterior small portion of pituitary gland. Adenohypophysis made up of near about 75% part of total pituitary gland, and neurohypophysis made up of near about 25% of total pituitary gland. Then pituitary gland has dual origin. What is means by origin? Origin means our body is derived from three germ layers. We are trigeminal animals, diploblastic animals. So first is endoderm, then ectoderm and mesoderm. Pituitary gland is one of the part of our body and it is made up of two parts, adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis is evolved from upgrowth of embryonic pharynx. Pharynx is a part of digestive system and digestive system is the derivative of endoderm. So adenohypophysis is derived from embryonic endoderm, while neurohypophysis is downgrowth of pituitary gland, and it is
part of hypothalamus of brain. Hypothalamus of brain. Hypothalamus a part of nervous system. Nervous system. And nervous system is a derivative of embryonic ectoderm. Ectoderm. So pituitary gland is ectoendodermal. Ectoendodermal in origin. One part from endoderm, other part from ectoderm. So pituitary gland has dual origin. The question to be asked in board exam: pituitary gland has dual origin. Give reason. The answer is pituitary gland is an important endocrine gland. It is made up of two parts: adenohypophysis and neurohypophysis. Adenohypophysis is upgrowth of embryonic pharynx, a part of digestive system. Digestive system is a derivative of embryonic endoderm, and neurohypophysis a part of hypothalamus of brain. Brain is a part of nervous system, and nervous system is a derivative of embryonic ectoderm. So pituitary gland has dual origin, ectoendodermal origin. Then very important question to be asked: why pituitary gland is called a master endocrine gland? Pituitary gland is called a master endocrine gland because hormones of pituitary gland control the secretions and other metabolic activities of other endocrine glands in body. Other endocrine glands in body. म्हणजे पिट्युटरी ग्लँडला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड म्हणण्याचं मागे कारण काय? पिट्युटरी ग्लँडने तयार केलेले जे काही हार्मोन्स आहेत त्या हार्मोन्सचं काम आहे बाकीच्या पूर्ण एंडोक्राइन ग्लँड्स, ती थायरॉइड ग्लँड असेल, ॲड्रेनल ग्लँड असेल, पॅनक्रियाज असेल, ओव्हरी असेल, ह्या सगळ्या ग्लँडचं सिक्रिशन आणि ॲक्टिव्हिटीज कंट्रोल करण्यासाठी ही मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड आहे, ज्याला पिट्युटरी ग्लँडला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड म्हणण्याचं मागे कारण. त्यानंतर पाहायचं आपल्याला पिट्युटरी ग्लँडचं इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पिट्युटरी ग्लँड इज वेल स्टडीड बाय टेकिंग इट्स लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन. पिट्युटरी ग्लँडचा लॉन्जिट्युडिनल सेक्शन घेतल्यानंतर जे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं इंटरनल स्ट्रक्चर. Internally, pituitary gland is made up of two distinct regions. One largest anterior part is adenohypophysis and one small posterior part is neurohypophysis. पिट्युटरी ग्लँडचा उभा छेद घेतल्यानंतर आपल्याला क्लिअर दोन पार्ट दिसतात. एक समोरच्या बाजूला आलेला मोठा ॲडेनोहायपोफायसिस आणि मागच्या बाजूला गेलेला छोटा न्यूरोहायपोफायसिस. परत आपल्याला ॲडेनोहायपोफायसिसचे तीन पार्ट बघायचे होते. ॲडेनोहायपोफायसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज लार्ज पार्स डिस्टॅलिस, देन इंटरमीडिएट लोब इंटरमीडिया and tube-like structure pars tuberalis. Then what is pars distalis? Pars distalis is the largest region of adenohypophysis and it is a hormone secretory part. पिट्युटरी ग्लँडचा सगळ्यात मोठा हार्मोन तयार करणारा पार्ट कोणता तर तो आहे पार्स डिस्टॅलिस. Why? Because this pars distalis contains 5 types of hormone secretory cells. या पिट्युटरी ग्लँडच्या ॲडेनोहायपोफायसिस मधल्या पार्स डिस्टॅलिस मध्ये 5 प्रकारच्या हार्मोन तयार करणाऱ्या पेशी येतात. वन इज सोमॅटोट्रॉप सेल. सोमॅटोट्रॉप सेल. सेकंड इज थायरोट्रॉप सेल. थायरोट्रॉप सेल. थर्ड इज corticotrophs cells, troph cells. Fourth is gonadotroph cells, gonadotroph cells. And fifth is lactotroph cells,
lactotrop cells. These are the 5 types of cells present in the pars distalis of adenohypophysis. So, pars distalis is the important region of adenohypophysis. Somatotrop cells secrete somatotrophin or growth hormone, which is very important hormone for our growth of our body. Somatotrop cells secrete an important hormone, that is growth hormone, that maintains our growth, skeletal growth and our physical growth. Thyrotrop cells contain TSH, thyroid stimulating hormone. Corticotrop cells secrete ACTH, adrenocorticotrophic hormone. Gonadotrop cells secrete 2 important hormones. One is FSH, follicle stimulating hormone, and second is LH, luteinizing hormone. Fifth type of cell, lactotrop cells secrete prolactin. So, why pituitary gland is called a master endocrine gland? Somatotrop cells in the pars distalis secrete growth hormone that maintains our growth. Thyrotrop cells secrete TSH that control thyroid gland. आपल्या प्रश्नाचं उत्तर, पिट्युटरी ग्लँड थायरॉइड ग्लँडला कंट्रोल करते म्हणून पिट्युटरी ग्लँडला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड. तिसरा आहे ACTH, कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स, ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ॲड्रिनल ग्लँडला मिळाल्याशिवाय ॲड्रिनल ग्लँड काम करू शकत नाही. गोनॅडोट्रॉप सेल्सनी तयार केलेला FSH आणि LH नावाचा हार्मोन जो आहे तो टेस्टिस आणि ओव्हरी, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन, ओव्हरी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. गोनॅडोट्रॉप सेल्सनी तयार केलेला FSH आणि LH नावाचा हार्मोन टेस्टिस आणि ओव्हरीला मिळाल्याशिवाय ही दोन्हीही गोनॅड्स काम करत नाही म्हणून पिट्युटरी ग्लँडला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड. लॅक्टोट्रॉप सेल्स secrete prolactin that is useful for mammary glands in human. Then second part of adenohypophysis is pars tuberalis. Tube like structure of adenohypophysis that is around the infundibulum of neurohypophysis. न्यूरोहायपोफायसिसच्या सराउंडिंग मध्ये असणारा इन्फंडिब्युलम नावाचा जो पार्ट आहे त्या इन्फंडिब्युलमच्या बाजूच्या सराउंडिंग मध्ये जो पार्ट आहे दॅट इज कॉल्ड पार्स ट्युबेरालिस. नो हॉर्मोन सिक्रिटरी ऍक्टिव्हिटी ऑफ पार्स ट्युबेरालिस. पार्स ट्युबेरालिसची कुठल्याही प्रकारे हार्मोन तयार करण्याची प्रॉपर्टी नाही म्हणून हा पार्ट फक्त आणि फक्त सपोर्टसाठी, ओनली टू प्रोव्हाइड सपोर्ट टू द adenohypophysis or pars distalis. Then third part is pars intermedia. Pars intermedia is vestigial, non-useful part for human body because this pars intermedia secrete an hormone MSH, melanocyte stimulating hormone, or intermedin. This MSH is also known as intermedin. MSH or intermedin is non-useful or vestigial hormone for human because this hormone not useful, not changes color of our body, but functional in those animals can change their body colors according to the surrounding medium. Then we are related with neurohypophysis. Again, neurohypophysis is made up of 3 subdivisions. One is pars nervosa, largest region of the neurohypophysis. It contains the neurosecretory cells. Neurosecretory cells known as the pituocytes. Which types of cells are present in pars nervosa of neurohypophysis? Pituocytes. These cells are non-secretory cells, but these cells store the hormone coming from
हायपोथॅलामस ऑफ ब्रेन. मेंदूच्या हायपोथॅलामसकडून येणारे जे हॉर्मोन्स आहेत त्या हॉर्मोन्सला स्टोअर करणाऱ्या ह्या पिच्युसाइट नावाच्या पेशी, ज्याला न्यूरोसिक्रिटरी सेल्स असं म्हटलं जातं, ज्या हायपोथॅलामसकडून येणाऱ्या हॉर्मोन्सला स्टोअर करतात आणि बॉडीला पाहिजे त्यावेळेस रिलीज करतात. देन सेकंड पार्ट इज इन्फंडिब्युलम. Infundibulum is the stalk-like structure. It is also known as pituitary stalk. Pituitary stalk. Infundibulum is also known as pituitary stalk because it provides proper attachment to whole pituitary gland downwardly to the hypothalamus of brain. Infundibulum is non-secretory part. No any hormone secreted by infundibulum, but this infundibulum provide proper attachment to whole pituitary gland downwardly to the hypothalamus of brain. Then median eminence. Median eminence is a central or median portion of the pituitary gland or neurohypophysis that attaches whole pituitary gland downwardly to the hypothalamus of brain. This is the internal structure of pituitary gland. I will again repeat whole part in short. We are related with chemical coordination. Chemical coordination related with hormones. Hormones are the chemicals secreted by endocrine glands that control overall body activities or metabolic activities of the body. In this chemical coordination, most important gland is pituitary gland. Pituitary gland is an important endocrine gland located in the hypophyseal cavity in sphenoid bone of skull, that is also known as the sella turcica cavity. Pituitary gland is located in the hypophyseal cavity in sphenoid bone of skull, that is also known as the sella turcica cavity. Then pituitary gland is pea-shaped endocrine gland, 10 mm long, 13 mm broad, 0.6 gram in weight and pink gray in color. Pituitary gland, pea-sized or pea-shaped endocrine gland, 13 mm broad, 10 mm long and 0.6 mg in weight. Then divisions. Pituitary gland is divided into two parts. Anterior largest part is known as a adenohypophysis. Posterior small part is known as neurohypophysis. Adenohypophysis is 75% part of pituitary gland. Neurohypophysis is the 25% part of pituitary gland. Then pituitary gland made up of two germ layers or two germ layers, that is dual origin. Pituitary gland has dual origin because adenohypophysis is the upgrowth of embryonic pharynx. Pharynx is a part of digestive system and digestive system is the derivative of embryonic endoderm. So one part from embryonic endoderm. Second is neurohypophysis. Neurohypophysis is upgrowth of neurohypophysis is the downgrowth of hypothalamus of brain, and brain is a part of nervous system. Nervous system is a derivative of ectoderm. So one part from embryonic endoderm and one part from embryonic endoderm. So it is clear that pituitary gland has dual origin, that is ectoendodermal in origin. Then pituitary gland is a master endocrine gland of our body. Why? Pituitary gland is master endocrine gland because pituitary gland secrete the hormones that control the secretions and activities of other endocrine glands in our body. पिट्युटरी ग्लँडला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड म्हणण्याच्या मागे कारण काय, तर पिट्युटरी ग्लँडने तयार केलेले जे हार्मोन्स आहेत ते हार्मोन्स बाकीच्या एंडोक्राइन ग्लँडच्या ऍक्टिव्हिटीज आणि सिक्रेशन्स कंट्रोल करतात, म्हणून पिट्युटरी ग्लँडला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड असं म्हणायचं. देन when we study the internal structure of pituitary gland, internal structure of pituitary gland is well studied by taking its longitudinal section.
पिट्युटरी ग्लँडचा उभा छेद घेतल्यानंतर जे स्ट्रक्चर आपल्याला दिसतं त्या स्ट्रक्चरला म्हणायचं इंटरनल स्ट्रक्चर. इंटरनली पिट्युटरी ग्लँड इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, anterior adenohypophysis and posterior neurohypophysis. Again, adenohypophysis is made up of three parts: pars distalis, pars intermedia, pars tuberalis. Pars distalis, largest part of adenohypophysis. It is the hormone secretory part, contains 5 types of cells: somatotroph cells that secrete growth hormone, thyrotroph cells that secrete thyroid stimulating hormone, corticotroph cells secrete adrenocorticotropic hormone, gonadotroph cells secrete follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, and lactotroph cells secrete prolactin. All these hormones are very important hormones for our body, because growth hormone maintains our growth, thyroid stimulating hormone controls the activities of thyroid gland, adrenocorticotropic hormone control the adrenal gland of our body, gonadotrophic hormone, that is FSH and LH, for important for testes and ovary, their normal functions, and prolactin hormone secreted by lactotroph cells control the mammary glands, the secretion of milk and development of mammary glands. Then neurohypophysis. Neurohypophysis is made up of three parts. The largest part of neurohypophysis is pars nervosa. This pars nervosa is the largest region of neurohypophysis. No hormone secretion. न्यूरोहायपोफायसिसच्या कुठल्याच पेशींमध्ये हार्मोन तयार करण्याची कॅपॅसिटी नाही, पण न्यूरोहायपोफायसिस नावाचा जो पार्ट आहे तो हायपोथॅलॅमस कडून रिलीजिंग फॅक्टर आणि इनहिबिटिंग फॅक्टर आणि काही हार्मोन्स घेतो आणि पार्स नर्वोसा मध्ये स्टोअर करतो, आणि ज्यावेळेस बॉडीला गरज आहे त्यावेळेस तो हार्मोन बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये रिलीज करतो. म्हणून हा पार्ट कुठल्याही प्रकारे हार्मोन तयार करणारा पार्ट नाही. त्यानंतर दुसरा पार्ट आहे इन्फंडिब्युलम किंवा पिट्युटरी स्टॉक. इन्फंडिब्युलम और पिट्युटरी स्टॉक ए पार्ट ऑफ neurohypophysis, that very important part. It attaches whole adenohypophysis with neurohypophysis. Infundibulum attaches the pituitary gland downwardly to the hypothalamus of brain. Medial eminence is middle portion of the neurohypophysis that attaches pituitary gland median position to the hypothalamus. No hormone secretory activity of pars distalis, because no hormone secretory cells are in pars tuberalis. Pars intermedia, a tube-like structure, intermediate lobe in pituitary gland, and the cells in pars intermedia secrete melanocyte stimulating hormone. That is not important for human body, so it is a vestigial or non-useful part of human body. Then pituitary portal system. Pituitary portal system, a system developed for circulation of pure and impure blood in pituitary gland. It is made up of two types of blood vessels: hypophyseal artery and hypophyseal vein. Branches of hypophyseal artery provide pure blood and nutrients to the pituitary gland, while hypophyseal vein collects the hormones and impure blood in pituitary gland. Pituitary gland मध्ये तुम्हाला एक नेटवर्क दिसेल जास्तीत जास्त ॲडेनोहायपोफायसिस मध्ये, पार्स डिस्टॅलिस मध्ये. कारण काय तर या पिट्युटरी पोर्टल सिस्टीमचं काम आहे ॲडेनोहायपोफायसिस किंवा पूर्ण पिट्युटरी ग्लँडला प्युअर ब्लड सप्लाय करणं आणि पिट्युटरी ग्लँड मधून इम्प्युअर ब्लड हार्मोन्स गोळा करणं. अतिशय महत्त्वाची ग्लँड ही आपल्या बॉडीमध्ये आहे, जिला मास्टर एंडोक्राइन ग्लँड म्हणतात, जिला ड्युअल ओरिजिन आहे, जिचे 2 डिव्हिजन आहेत, जिचा शेप साईज कलर वेट आपण बघितलंय, लोकेशन बघितलंय, इंटरनल स्ट्रक्चर बघितलंय, त्याचे 2 पार्ट बघितले, तर प्रत्येक पार्टचे परत 3 पार्ट बघितले. तर उद्याच्या आपल्याला पिरियडमध्ये घ्यायचं आहे हॉर्मोन्स ऑफ पिट्युटरी ग्लँड. द नेक्स्ट आर्टिकल टू बी स्टडी टुमारो, हॉर्मोन्स ऑफ पिट्युटरी ग्लँड.
उद्याचं आर्टिकल सांगितलं. बंद झालं. आपण बंद झालं.